Hello friends, welcome to WinMe e-learning. இன்னைக்கு நம்ம 10th social scienceல lesson 4 ஓட line by line questions பார்க்கலாம். Lesson 4 components of agriculture. Question number 1, which of the following is not the category of grains in soil? The correct answer is option B, gravel. Soil தான் it is the uppermost layer of land surface ன்னு சொல்லலாம். இது வந்து யூஸ்வலி மினரல்ஸ், ஆர்கானிக் மேட்டர், லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ், ஏர் அண்ட் வாட்டரால் கம்போஸ்ட் ஆகிருக்கு. இந்த கிரெயின்ஸ் இந்த சாயில் வந்து 3 கேட்டகரிஸாக பிரிக்கலாம்: clay, silt and sand. Second question, in the Indian Council of Agriculture Research ICAR was set up in which year? The correct answer is option D, 1953. Indian Council of Agriculture and Research ICAR, it is set up in 1953. ஸோ இதுதான் வந்து இந்தியன் சாயிலோட நேச்சர் வச்சு அது கேட்டகரிஸாக பிரிச்சிருக்காங்க. ஸோ மேஜராக 8 குரூப்ஸ் ஆஃப் சாயில் இருக்குது இந்தியாவில்: அலுவியல் சாயில், பிளாக் சாயில், ரெட் சாயில், லேட்ரைட் சாயில், ஃபாரஸ்ட் அண்ட் மவுண்டெயின் சாயில், ஏரிட் அண்ட் டெசர்ட் சாயில், ஸ்லைன் அண்ட் ஆல்கலைன் சாயில், பீட்டி அண்ட் மார்ஷி சாயில். Question number 3, which of the following is the chemical properties of alluvial soil? The correct answer is option A. It is rich in potash, phosphoric acid, lime and carbon compounds but very poor in nitrogen. ஸோ alluvial சாயிலோட கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா பொட்டாஷ், பாஸ்பரிக் ஆசிட், லைம் அண்ட் கார்பன் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து ரிச்சாகவும் இருக்கும். அதே சமயத்தில் நைட்ரஜன் வந்து வெரி புவர் இன் alluvial சாயில். Question number 4, which of the following is the chemical properties of red soil? The correct answer is option C. It is rich in minerals such as iron and magnesium, deficient in nitrogen, humus, phosphoric acid and lime. ஸோ இதுதான் வந்து ரெட் சாயிலோட கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி. அதாவது அயன் அண்ட் மெக்னீஷியம் மினரல்ஸ் வந்து ரிச்சாக இருக்கும். அதே சமயத்தில் நைட்ரஜன், ஹியூமியூஸ், பாஸ்பரிக் ஆசிட் அண்ட் லைம் வந்து டெஃபிஷியன்சியாக இருக்கும். Question number 5, which soil are derived from basalts of Deccan Trap in India? The correct answer is option B, black soil. ஸோ பிளாக் சாயில் தான் இட் இஸ் derived from basalts of Deccan Trap in India. இது வந்து மகாராஷ்டிரா, மால்வா பிளாட்டியூஸ், கத்தியவார் பெனின்சுலா, தெலங்கானா, ராயலசீமா ரீஜன் ஆஃப் ஆந்திர பிரதேஷ் அண்ட் நார்தன் பார்ட் ஆஃப் கர்நாடகாவில் இருக்குது. Question number 6, which soil is formed in the regions where alternate wet and hot dry conditions prevail? The correct answer is option D, laterite soil. So laterite soils are formed in the regions where ஆல்டர்னேட்டாக வெட் அண்ட் ஹாட் ட்ரை கண்டிஷன்ஸ் வந்து இருக்கிற இடத்துல லேட்ரைட் சாயில் ஃபார்ம் ஆகும். இட் இஸ் ஃபார்ம்டு பை த ப்ராசஸ் ஆஃப் லீச்சிங்னு சொல்லலாம். தீஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் அஸ்ஸாம் ஹில் சமிட்ஸ் ஆஃப் கேரளா அண்ட் கர்நாடகா அண்ட் ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ் அண்ட் ரீஜன் ஆஃப் ஒடிஷா. Question number 7, match the following list with list 2 and choose the correct answer. ஸோ லிஸ்ட் 1ல சாயிலும் லிஸ்ட் 2ல அதோட க்ராப்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. அலுவியல் சாயில், tobacco, black soil, jute, laterite soil, oil seeds, marshy soil, coffee. The correct answer is option B, alluvial soil, jute, black soil, coffee, laterite soil, tobacco, marshy soil, oil seeds. Question number 8, which of the following is the chemical property of laterite soil? The correct answer is option D. The chemical property of lateral soil வந்து it is composed mainly of hydrated oxides of iron and aluminum. Question number 9, which of the following is the chemical property of black soil? The correct answer is option C. Black soil consists of calcium and magnesium carbonates, high quantities of iron, aluminum, lime and magnesia. இந்த black soil வந்து it is rich in potash, lime, aluminum, calcium and magnesium and it is poor in nitrogen, phosphoric acid and humus. Question number 10, which of the following is the nature of black soil? The correct answer is option A, sticky when wet, high degree of moisture retentivity. So the nature of red soil வந்து it is sticky எப்போன்னா வெட் ஹை டிகிரி ஆஃப் மாய்ஸ்சர் வந்து ரிட்டன்டிவிட்டி இருக்கும்போது. Question number 11, which of the following is the nature of laterite soil? The correct answer is option C, more acidic on higher areas, poor in high level and cannot retain moisture while plains,
So they consist of heavy loam and clay and easily retain moisture. So the nature of laterite soil it is more acidic and on higher areas and poor at high level. So high level it cannot retain moisture. On a plains it consists of heavy loam and clay, so it can easily retain the moisture content. Question number 12. Which soil is formed in humid regions from the organic matter and is found in areas of heavy rainfall and high humidity? The correct answer is option A, peaty soil. So peaty and marshy soil it is formed in humid regions, that is from the organic matter. It is found in the areas of heavy rainfall and high humidity. So peaty soils black, heavy and highly acidic. Question number 13. Which of the following is the chemical property of alkaline soil? The correct answer is option D. They are liberate sodium, magnesium and calcium salts and sulfurous acid. So the chemical property of saline and alkaline soil it is liberate in sodium, magnesium and calcium salts and sulfurous acid. Question number 14. Which of the following is the nature of forest and mountain soil? The correct answer is option A. The nature of forest and mountain soil it will be very light, sandy, thin and found within the pieces of rock. So இதோட character அதோட parent rocks பொறுத்து இது change ஆகும். It is very rich in humus, slow decomposition, which will make it as acidic. Question number 15. Which of the following is the nature of red soil? The correct answer is option B. The nature of red soil it is having a light texture, porous, friable presence of limited soluble salts. So clay friction of the red soils generally consist of kelonitic minerals. Question number 16. The sediments deposited by streams and rivers when they slowly lose from which soil? The correct answer is option D, alluvial soil. So alluvial soil formation sediments deposited by streams and rivers. So they start losing their materials and so. So from that the alluvial soil is formed. Question number 17. Which soil is formed due to prevalence of dry climate, high temperature and accelerated evaporation? The soil is dry and it also lacks humus content. The correct answer is option B, desert soil. So desert and arid soils that is formed due to prevalence of dry climate and very high temperature and accelerated of evaporation activity. The soil ரொம்ப dry-ஆ இருக்கும். It lacks in humus contents ஏன்னா இதுல vegetative cover இருக்காது. Question number 18. Which of the following is correctly matched soil with its formation? The correct answer is option C, red soil. So it is formed by decomposition of ancient crystalline rocks like granites and gneisses and from rock type also. Question number 19. Which of the following is the nature of alluvial soil? The correct answer is option A. The nature of alluvial soil it is sandy, loam, silt, clay profile. It shows no marked differentiation. Question number 20. In the year 2015, which organization estimated the amount of soil erosion that occurred in India was 147 million hectares? The correct answer is option B, Indian Institute of Remote Sensing. So soil degradation தான் இந்தியாவில் இருக்க பெரிய acute problem. So according to the 2015 report of which was created by Indian Institute of Remote Sensing, IIRS, they estimated that the soil erosion, இந்தியாவில் நடந்த soil erosion 147 million hectaresக்கு நடந்திருக்குன்னு அவங்க ஒரு report prepare பண்ணாங்க. Question number 21. Which of the following is not the main problem of Indian soil? The correct answer is option A, soil eruption. So main problems of Indian soil soil erosion, degradation, water logging, saline and alkaline and salt floods. Question number 22. Which of the following is not methods of conservation and management of soil? The correct answer is option D, practice of native agriculture method.
ஸோ கன்சர்வேஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் சாயில் மெத்தட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா அஃபாரஸ்டேஷன், கன்ஸ்ட்ரக்டிங் டேம்ஸ் அண்ட் பேரேஜஸ், prevention of overgrazing, improved methods of agriculture practices. Question number 23. Which of the following is the type of soil erosion? The correct answer is option A, sheet erosion. So the type of soil erosion வந்து sheet erosion, rill erosion, gully erosion, ravine and badland. Question number 24. Match the list with the correct answers. ஸோ ஃபஸ்ட் லிஸ்ட்டில் சாயில் டைப்ஸும் செகண்ட் லிஸ்ட்டில் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஏரியாஸும் கொடுத்துருக்காங்க. லேட்ரட் சாயில் ராஜஸ்தான், ஏரிட் சாயில் சோட்டநாக்பூர் பிளாட்யூ, அலுவியல் சாயில் கங்கா, ரெட் சாயில் ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ். தி கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி, லேட்ரட் சாயில் ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ், ஏரிட் சாயில் ராஜஸ்தான், அலுவியல் சாயில் கங்கா, ரெட் சாயில் சோட்டநாக்பூர் பிளாட்யூ. 25th question. Watering of agriculture plants through artificial methods or means is called as? The correct answer is option B, irrigation. ஸோ வாட்டரிங் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் பிளான்ஸ் டு ஆர்டிஃபிஷியல் மெத்தட்ஸ் வந்து இரிகேஷன் சொல்லப்படுது. இந்தியா வந்து ஒரு ஹாட் கண்ட்ரியாக இருக்கிறதுனால சீசனல் அண்ட் இர்ரெகுலர் ரெயின்ஃபால் வந்து இங்கே காமனாக இருக்கும். ஸோ இதில் எப்பயுமே வந்து ஒரு இரிகேஷன் மெத்தட் இருக்கணும் ஃபார் கேரிங் அவுட் தி அக்ரிகல்ச்சர் ஆக்டிவிட்டீஸ் டியூரிங் த ட்ரை பீரியட். ஸோ இதோட பார்ட் 1 கொஷின்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு. நம்ம பார்ட் 2 கொஷின்ஸ் கண்டினியூஷன்ஸ் பார்க்கலாம். ஃபார் மோர் டீட்டெயில்ஸ் ஆன் ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் அதர், kindly download the WinMean e-learning app and visit the WinMean website also. Thank you.